Сегодня после тренировки по боксу я ехал домой, и у меня не было вообще никаких сил даже заходить в телефон. Я ехал в метро и на автобусе потом. Все это время я обращал внимание на людей. И основное наблюдение заключается в том, что все постоянно сидят в телефонах. Я думаю, то, что вы тоже замечали такой момент. Постоянно люди, как только садятся в какой-то транспорт, как только у людей появляется какая-то свободная минута, они тут же хватают телефон и начинают там что-то такое смотреть, тиктоки, что-то листать, инстаграм там, так далее и тому подобное. И на самом деле я вижу это как проблему, потому что на эту проблему никто не обращает внимания. Хотя, вру, на самом деле обращают. Очень много видео в Ютубе по поводу того, что вот, вам не нужно сидеть в телефоне, либо же как там телефон влияет на ваш мозг. То есть лично мне такие видео попадаются, я их периодически просматриваю, поэтому у меня есть какие-то знания, какие-то мысли на этот счет. Но я думаю то, что обычный среднестатистический человек такие видео смотреть не будет. Он в принципе не будет задумываться ни о чем. Взял телефон, начал там что-то писать кому-то, где-то ответил, потом зашел там в Инстаграм посидел, ему кто-то написал в Телеграме, он зашел туда тоже посидел и так далее. Поэтому я бы хотел сегодня осветить вот эту проблему, поделиться своими мыслями на английском языке, а потом уже, опять же, скажу на русском языке то же самое. Запись идет? Запись идет? Запись идет. Замечательно. Я просто смотрю на слова, выписал тут себе несколько, которые буду использовать, и выражений. As I said, nowadays people are struggling with the problem of constant consuming, of constant content consuming. Yeah. Whenever people have some free time, their first action is just to grab their phone and to start scrolling, start looking for information, watch videos, etc. So it seems to me that people have like great desire to waste every single minute they have by watching something, by consuming information on the internet. And I see this problem as some kind of addiction. And yeah, to be honest, most people, even myself, are addicted to the internet. And the problem about addiction is that people don't recognize that they are addicted. They just don't understand it. The problem is that you might think, I'm not addicted. Actually, I can get rid of my phone anytime I want. But the problem is that you are addicted. And you will not even understand your addiction. The worst part about scrolling on your phone is it affects your brain, it affects your ability to think, and I even noticed it myself because my one goal for this 2024 year, was to develop a habit. This habit is to meditate for 5 minutes in the morning and 5 minutes in the evening. By meditation, I mean just focusing yourself on breathing. So you just sit still and
breathe for 5 minutes and you concentrate, you focus yourself on breathing. You don't allow your brain to think about different things. And I understood that it's quite difficult for me to focus even just for 5 minutes because our brain tends to switch from one thought to another, and that's why it's so difficult. So the main idea of this type of meditation is to realize that you are not focused on breathing, you're just thinking about different stuff, and to bring yourself back to focus on breathing rather than thinking about like some of your problems or some things that you haven't done. And as I said, it's quite difficult for me to focus even for 5 minutes. By the way, my screen time in my phone is just 3 or probably 4 hours a day. Yeah, it was 4:21 today. 4 hours, 21 minutes. So, according to statistics, modern people spend about 10 or 11, even 14 hours a day sitting and scrolling through your smartphone, yeah? So I wouldn't say that I spend too much time doing something with my phone, but still I have some problems with my meditation process, yeah? And I just want you to think about those people who spend the majority of their time by doing something on the internet. Their mind must be completely broken, must be completely unfocused. So if I can't focus myself on just 5 minutes, for just 5 minutes on breathing, I suppose that those people who spend a lot of time, who just waste a lot of time, they can't focus even just for 1 minute, probably. Who knows? By the way, I want you to think about yourself, and it would be great if you will type in the comment section about the time, the amount of time you spend using your smartphone device. Yeah. So, yeah, I've talked about addiction, I've talked about the desire, and that this thing affects our mind. Yeah, and we are not able to think straight. By the way, if you get rid of your phone, I believe that you will dramatically improve your ability to think, and not just to think, you will be more calm if you spend less time on the internet, yeah, on the social media. And the another explanation to this issue is, of course, our brain. Our brain tends to consume information. Basically, people are nowadays there are two big problems. The first one is obesity. People are just they can't control what they eat, the amount of the food they consume. And the second problem is internet addiction. So, of course, it's connected with the survival mechanism that is instilled in everyone. And this survival mechanism wants us to consume the information in order to survive. Just imagine that you just think about our ancestors, yeah? It was their job to watch, to see what's going on around. Is there a tiger? Is there a threat? And that's why our brain understood that
those people who always consume visual information, they are more likely to survive in this tough world. And that's why videos, pictures are so addictive, because our brain tends to consume information. And the second reason, the second option part, I don't know how to say it correctly, is that we are created to consume. I mean, our brain wants to consume food, wants to consume calories in order to survive. And I mean, 1,000 years ago, of course, there were problems with food. There were problems with like survival, basically. But nowadays, most of the problems are solved. But still, our brain doesn't change that quickly. Yeah. So basically, we have created people have created ideal circumstances when they have a lot of food and they have a lot of information. But our survival mechanism is the same. That's why when we have TikTok or Instagram, it's hard for us to I will actually, no, I can't, or no, I can. I will find this word in the translator. Yeah, resist. So it's difficult for our brain to resist this temptation, yeah, not to consume anything. That's why there are lots of people who are obese, who are overweight, and they're not just overweight physically, they are overweight mentally. I mean, they consume a lot of information. And there is another one explanation I want to speak about, and it's first of all, I would like to say that we live in the economy of attention, and such big platforms as Instagram and like Facebook, Telegram, YouTube, etc. All these big platforms are developed to get your attention, yeah? And you can just imagine that thousands of people are developing this tool to get your attention, yeah? And that's why it's so difficult to get rid of these bad habits, because those people are professional. I mean, they know probably something about sales. They know everything about psychology. They make research, yeah. They try new things. Those people know that red color attracts a lot of attention. That's why your notification is red, yeah, because of this. They know how our brain works. That's why it's so difficult to maintain yourself being like healthy. Is it correct? I don't know. And I want you to think about this analogy. I will write it down here. Just a second. Imagine that our brain, and basically I will just write down it this way. So this is the bucket, yeah?
bucket, yeah, basket. Jesus. This basket is full of energy, is full of attention. So energy and attention. That's your energy and attention. When you wake up, your basket is full. But what people do the first thing when they wake up? They grab their phone and start to scroll through it. They start to watch something. That's how you create like some holes in your basket. So when you have these holes, when you have these holes, your energy and attention just runs away. Yeah, that's why you don't have that much energy like by the end of the day. Yeah, because when you watch something, when you scroll through Instagram, etc., you just waste all your energy and your attention. That's why it's also difficult to focus on some task. That's why it's so difficult to accomplish some tasks. Because of this, you purposefully create these holes. You just waste your energy and you just waste your attention. By the way, think about this from another perspective. What happens when you watch some video? You not only watch video, you also watch ads, yeah? And because of that, because if you watch these ads on YouTube or Instagram and YouTube, these platforms, that's how they get paid. That's how they like accumulate wealth. Yeah. Basically, they just sell you. They attract you. They sell you this ad. It's not the right way to for this explanation, but the main idea is that there is a big platform. There is a person who you are following, and there is a company. So this company pays Instagram for this platform to promote their goods through people you follow. So when you see the ads, that means that Instagram has income, yeah, because of you watch these ads. Someone gets paid. And think about it. Every single time you see ads, you invest your attention, you invest your energy, not in yourself. You just wasting it. You invest in Instagram, you invest in YouTube. Every single time you watch something, you see ads. And when you see ads, that means that you have already invested your time, your attention, and Instagram and YouTube, they just have income. So that's the main idea. Basically, what I want to say is people tend to consume information. People tend to get this instant pleasure, yeah? That's why you are struggling to get rid of these platforms. That's why every single time you delete your social media, you install it again. And by the way, and that's because of your brain. Our brain was developed to survive. There are specific survival mechanisms. There is a specific survival mechanism that
every single human being follows. So that's why it's so difficult, because our brain. The second thing I want to say is every day your basket is full of energy and attention, but every single time you take your phone and do something unproductive, you just waste all your energy. You just create some holes in your basket. Yeah. That's why you don't have a lot of energy to accomplish some useful tasks. And when every single time you open Instagram or YouTube or another platform, keep in mind that you just investing not in yourself, but in another company. You invest not in your company, but in Instagram or Facebook or YouTube. So it seems to me that it's pointless. Yeah, you just need to invest in yourself every single time, every single minute you have, not just grab your phone and do something unproductive. You just need to develop a habit that you don't take your phone and you can do something productive instead, like read a book, for example, or learn a couple of new words in English. Yeah. To be honest, I'm not a perfect example of this whole thing. Of course, I have my mistake. Of course, I do such mistakes, but nevertheless, I still try to control myself not to waste too much time on Instagram, etc. And in the end, it can be hugely rewarding if you develop this habit, not scrolling, not taking your phone the first time you have free minute. Yeah, it can be hugely rewarding. I mean, your brain will be healthy and you will be able to focus on tasks. You will be able to basically I forgot my you will be able to think, you will feel better, you will feel less anxious, and you will be less stressed. That's the main idea. Ну а теперь давайте немножко... Блин, чуть не упал что-то. Теперь давайте немножко на русском языке. Так вот, ехал я сегодня после тренировки домой. Я уже не хотел в телефон заходить, потому что уже тошнило от него, если честно. Уже не было никаких сил даже в телефон заходить. Я наблюдал за людьми, все, как обычно, сидели в телефоне. Что я вам тут на английском наговорил, да? Основная идея в том, что люди, мы с вами, склонны потреблять информацию. Почему? Не только информацию, но еще и калории. Что нам нужно для выживания? Информация и калории. Как мы это получаем? Раньше, когда нам нужно было выживать, нам нужно постоянно было следить. Так, кто-нибудь хочет меня съесть или не хочет? Поэтому мы постоянно там смотрели, точнее, там на деревья, на какие-то кусты, чтобы там никто не выпрыгнул ни оттуда и нас не съел. То есть это survival mechanism, да, механизм выживания. А другой механизм выживания заключается в том, что люди склонны искать еду, потреблять еду, потому что еда – это, в принципе, наше топливо. Поэтому неудивительно, что такой есть установлен механизм в нашей голове – потреблять калории.
Но парадокс в чем? Раньше, когда у людей было не так много еды, как сейчас, немножко не так скажу. Проблема заключается в том, что привычка и вот этот вот механизм у нас остался, а еды осталось много, стало много. То есть люди и, в принципе, наш этот механизм выживания, он не меняется так быстро, как меняется обстановка вокруг нас. То есть механизм выживания у нас остался такой же, а еды стало больше, опять же, да. И поэтому люди, которые не контролируют себя, которые не понимают, наверное, этих вещей, они склонны переедать. Поэтому столько много проблем сейчас связано со здоровьем, столько проблем сейчас связано с ожирением и так далее. То есть это основной момент. Люди переедают по калориям из-за механизма выживания, который не поменялся. Вторая проблема – это тоже она связана с механизмом выживания, потребления информации, как я уже говорил, чтобы никто не выпрыгнул из кустов и так далее. Сейчас мы смотрим, чтобы никто не выпрыгнул из кустов на телефоне. То есть сейчас эту функцию на себя взял Instagram, YouTube и все остальные платформы, там TikTok и прочее. То есть сейчас мы там потребляем информационные калории, по сути так. И мы не только, получается, переедаем и набираем много калорий в физическом плане, то есть мы становимся там, жирными и так далее, как человечество, да? Но еще мы переедаем информационные калории. То есть это два вида калорий, которые мы с вами переедаем. Кто-то может себя сдерживать, кто-то не может, выражаясь другими словами. Это был первый момент. Второй момент, я вам рисовал ведерко. Баскет. Вот. Каждое утро ваше ведерко наполняется энергией и вниманием. Каждое утро вы просыпаетесь с полным ведерком. Ну, кто-то с полным, кто-то немножко не с полным. Но сама логика, сама суть в этом. Дальше тут уже зависит от вас, куда вы направляете свою энергию и свое внимание. Если вы первым же делом берете телефон, за мной тоже такой грешок есть, был точнее, но сейчас я уже стараюсь так не делать, да? То есть вы сразу же берете телефон, у вас сразу же срабатывает механизм выживания, и вы сразу же идете растрачивать всю вашу энергию, все ваше внимание в ненужные места. То есть вы создаете дырки, по сути, в вашем ведре. Поэтому у вас все утекает. Поэтому у вас нет сил, желания на какие-то серьезные задания и так далее. Если бы вы все эти дырки заделали, да, то ваша бы энергия и внимание, они бы не уходили на ненужные вещи. Вы бы смогли сфокусироваться на чем-то конкретном и нужном. А люди сейчас фокусироваться не могут, потому что у них мозг полностью атрофирован. Они просто смотрят там TikTok 3 секунды и перелистывают дальше. Я сейчас занимаюсь тем, что 5 минут утром, 5 минут вечером делаю медитацию. Суть медитации заключается в том, что я просто концентрирую внимание на дыхании. И всякий раз, когда мой мозг думает о каких-то ненужных вещах, мне нужно вернуть его назад на фокусировку на дыхание. И даже это сложно сделать на протяжении 5 минут. Это не так легко, как кажется. И это всего лишь я сижу в телефоне 3, 4, 5 часов максимум в день. А что уже говорить о людях, которые сидят в 3 раза больше, чем я, там 14 часов, 12 часов. У них вообще там будет большая беда со всеми этими вещами. Неудивительно, что никто ничего не добивается. Большая проблема с этим сейчас происходит. Большущие платформы, где тысячи людей работают, где тысячи людей изучают информацию о том, как мы устроены, о нашем мозге, о нашей психологии. И вы единственный человек, который сопротивляется всей этой армии людей. Тысячи человек против вас.
Тысячи человек хотят выгрызть у вас вашу энергию и ваше внимание, да? А вам нужно этому сопротивляться, поэтому это так сложно. Но это не повод давать себе оправдание, опять же. Это второй момент. И третья основная мысль, которую я хочу, чтобы те, кто смотрит это видео, запомнил. Каждый раз, когда вы смотрите какое-то видео в Ютубе, в Инстаграме и так далее, на любых платформах, вы видите рекламу. И это означает, что кто-то стал богаче благодаря вашему вниманию, благодаря вашему просмотру. То есть вместо того, чтобы инвестировать в свое дело, вместо того, чтобы пробовать новые вещи, вместо того, чтобы улучшать себя как-то, инвестировать в свое внимание и энергию в себя, вы, по сути, выкидываете это все, и кто-то богатеет. Каждый раз, когда вы смотрите видео, кто-то стал богаче, но не вы. У вас только меньше времени стало. Поэтому это 3 ключевых момента, над которыми я бы хотел, чтобы больше людей начинало задумываться. Информационная калория, обычная калория, ведерко с энергией и вниманием и инвестиции. Инвестировать нужно в себя, а не в какие-нибудь там платформы, в какие-нибудь видео, в каких-то блогеров и так далее. Прямо сейчас вы смотрите это видео, вы инвестируете в меня и в YouTube. Но если вы выжмете из этого видео какую-то мысль, и она у вас сохранится в голове, и вы как-то ее осмыслите, то в этом случае вы тогда инвестируете в себя тоже. И это, в принципе, то, на чем бы я хотел закончить. Хотелось бы, чтобы люди были более осознанными и проживали свою жизнь по своим желаниям, а не по чужим. На этом я, пожалуй, закончу.